Hi students, today's class is alkyl halides and aryl halides. Topic is alkyl halides and aryl halides. First alkyl halides గురించి స్టడీ చేద్దాం. Alkyl halides. Topic is alkyl halides. Alkyl halides. Aryl halides నెక్స్ట్ క్లాస్లో అదే ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక అది తెలుసుకుందాం. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. వాట్ ఈస్ ది జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్? జనరల్ ఫార్ములా చెప్పు. జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఈస్ ఆర్ఎక్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఈస్ ఆర్ఎక్స్. దట్ ఈస్ యు నో వెరీ వెల్. వేర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్కైల్ గ్రూప్ కదా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాలోజన్. R is equal to alkyl group. Any alkyl group means CH3 methyl, that is C2H5 లేదా CH2CH3, నథింగ్ బట్ C2H5 కలిపి రాసినట్లయితే కదా. అలాగే CH2CH2CH3 ప్రొపైల్ గ్రూప్ మీన్స్ దట్ ఈస్ C3H7 ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా, మీన్స్ ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కదా. మరి ఎక్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఎక్స్? ఎక్స్ మీన్స్ హ్యాలోజన్. హ్యాలోజన్ యాటమ్. ఓకే, హ్యాలోజన్ యాటమ్ అంటే ఏమేమి వస్తుందండి? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆర్ఎక్స్, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. మరి దీంట్లో మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఏంటి సార్? ఈ చాప్టర్లో ఏమేమి ఉంది కంటెంట్ అంటే, ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మరి ముఖ్యంగా దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 క్లాసిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఎన్ని టైప్స్ అనేది, డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఇది జనరల్. తర్వాత నెంబర్ 2 మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది. మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ అంటే జనరల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కామన్. ఆ తర్వాత కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇదంతా కూడా ప్రతిదానికి మామూలే, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇవి నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత యూజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి. ముందు ఇవి కంప్లీట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్కి వెళ్దాం. ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేది మనం స్టడీ చేసి ఆ తర్వాత మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, యూజెస్, ఈ సీక్వెన్స్లో మనం వెళ్దాం. ఇది నేర్చుకుంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ వరకు కంప్లీట్ అయినట్టు. తర్వాత ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేది ఇంకో టాపిక్ దీంట్లోనే. అది కూడా సేమ్ ఇలాగే క్లాసిఫికేషన్, మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, యూజెస్ నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేది. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. సి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూసినట్లయితే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ క్లాసిఫికేషన్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ జనరల్ ఫార్ములా చెప్పాం కదా. ఏంటి అసలు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఫస్ట్ అది తెలుసుకోవాలి కదా. ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఆల్కేన్స్లో నుంచి హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేసి హ్యాలోజన్ ఆటమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఆల్కేన్, ఆల్కేన్ మైనస్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఎక్స్ గివ్స్ రైజ్ టు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. నోట్ చేసుకో, ఇలాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్కేన్ అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఏంటండి? CnH2n+2 కదా. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? CnH2n+1. ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసావు కదా, +1 ప్లస్ ఎక్స్. ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇలాగ చెప్పచ్చు. ఏది? మోనో హ్యాలోజన్ డెరివేటివ్, అది ఒకే ఒక్క హ్యాలోజన్ ఆటమ్ ఉన్నటువంటిది. నా హ్యాలోజన్ డెరివేటివ్స్ అంటే హ్యాలోజన్ డెరివేటివ్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఇది ఇవన్నీ ఏంటంటే
halogen derivatives అంటారు వీటిని. ఓకే, సో compounds derived from hydrocarbons by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives. నోట్ చేసుకో, halogen derivatives అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఆర్ halogen derivatives? Compounds derived from hydrocarbons. Compounds derived from hydrocarbons by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives. నోట్ చేసుకోవాలి, తెలుసు అని ఊరుకుంటే ఉపయోగం లేదు. అన్ని తెలిసినవే, తెలియని ఏమి ఉండవు ఇక్కడ, తెలిసినవే మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఆర్ హైడ్రోకార్బన్స్? Hydrocarbons means compounds containing only carbon and hydrogen. Compounds containing only carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen are called hydrocarbons. చాలా సార్లు చెప్పా హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే మీనింగ్. అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే దీంట్లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్ మీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉన్నటువంటివి కార్బోహైడ్రేట్స్. ఇవి హైడ్రోకార్బన్స్. హైడ్రోకార్బన్స్ ఏమేమి వస్తాయి? ఆల్కేన్స్ కదా, ఆల్కీన్స్, ఇంకా ఆల్కైన్స్ కదా, ఇవన్నీ హైడ్రోకార్బన్స్. దీంట్లో నుంచి -1 హైడ్రోజన్ ప్లస్ హాలోజన్ ఆటమ్స్, వన్ హైడ్రోజన్ తీసి 1 హాలోజన్, లేదా 2 హైడ్రోజన్స్ ని 2 హాలోజన్ ఆటమ్స్తో రీప్లేస్ చేస్తావు. 3 హైడ్రోజన్స్ 3 హాలోజన్స్తో గివ్స్ రైస్ టు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇలాగా. సో హైడ్రోకార్బన్స్, ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్, వెన్ 1 or more hydrogen atoms are replaced with 1 or more or corresponding halogen atoms, alkyl halides are formed. ఓకే, నా క్లాసిఫికేషన్ చూద్దామండి. ఇవి ఏమేంటి అనేది, ఇదంతా జనరల్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. ఇవేమి ఎగ్జామ్లో అడగరు అసలు ఏంటి అనేది. క్లాసిఫికేషన్స్ గురించి ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీసే మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్. మెకానిజమ్స్ వస్తే అవి బాగా ఇంపార్టెంట్. ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్ ఫ్రమ్ విచ్ దే ఆర్ అబ్టైన్డ్, halogen derivatives can be classified as. దేని నుంచి ఫామ్ అయింది? నేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్. బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్స్, ఆల్కైనైల్ హ్యాలైడ్స్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. Halogen derivatives are classified into 4 types based on nature of hydrocarbons. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే జనరల్గా మనం నేర్చుకునేది. అంటే ఇది దేని నుంచి ఫామ్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ ఆల్కేన్స్. ఆల్కేన్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. ఆల్కేన్ సింగిల్ బాండ్ కార్బన్ కార్బన్. ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్స్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్, దేని నుంచి ఫామ్ అవుతాయి? ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. ఆల్కీన్స్ అంటే కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కదా, దాంట్లో ఉన్న హైడ్రోజన్స్ రీప్లేస్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. ఆల్కైనైల్ హ్యాలైడ్స్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్కైన్స్. ఆల్కైన్స్ కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, దాని నుంచి ఫామ్ అయినట్లయితే. ఓకే, లైక్ దట్. అలాగే ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ మీన్స్ ఫ్రమ్ బెంజీన్. ఫ్రమ్ బెంజీన్ అంటే aromatic కాంపౌండ్స్ అనుకో. aromatic కాంపౌండ్స్. బెంజీన్ ఆర్ ఫ్రమ్ aromatic కాంపౌండ్స్. Halogen derivatives are of different types: alkyl halides, alkenyl halides, alkynyl halides and aryl halides based upon the nature of the హైడ్రోకార్బన్. ఓకే, మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ మన సిలబస్లో ఉంది. ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్, ఆ తర్వాత ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఉంది.
ఇది లేదు. ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ ఆల్కైనైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేది మన సిలబస్లో లేదు. ఓకే, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే ఫ్రమ్ ఆల్కేన్స్ కదా, ఆల్కేన్స్ నుంచి వన్ హైడ్రోజన్ తీసి వన్ హాలోజన్ పెట్టినట్లయితే మోనో హ్యాలైడ్స్. 2 hydrogens if replaced with 2 halogen atoms, then they are called dihalides. If 3 hydrogen atoms present in alkanes are replaced with 3 halogen atoms, then they are called trihalides. If 4 are replaced, they are called tetrahalides. Okay, అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడు నీకు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ CH4 ఉంది, దీనిలో ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేసి ఒక్క క్లోరిన్ పెట్టా, ఏమైంది అది CH3Cl. అదేమవుతుంది మోనోహాలోజన్ డెరివేటివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 2 హైడ్రోజన్స్ తీసేసి 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ పెట్టా, అంటే CH2Cl2. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైహాలైడ్. ఏమై వింటున్నావా? సపోజ్ 3 హైడ్రోజన్స్ తీసా, అంటే ఒక హైడ్రోజన్ తగ్గించి ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయి, ఒక క్లోరిన్ యాడ్ చేయి, అంటే CHCl3. దిస్ ఈస్ ట్రైహాలోజన్ డెరివేటివ్ ఆర్ ట్రైహాలైడ్. అలాగే టెట్రాహాలైడ్ CCl4. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెట్రాహాలైడ్. 4 hydrogen atoms are replaced with 4 halogen atoms, that is why it is called tetrahalide. 3 అయితే trihalide. 2 if 2 are replaced with halogen atoms, dihalide. If only 1 is replaced, then it is called monohalide. Okay, now again మళ్ళీ చూడు, again classification. మోనోహాలైడ్స్ మన సిలబస్లో ఉన్నది ఇదే, మోనోహాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో మళ్ళీ మోనోహాలైడ్స్, ఇది లేదు. డైహాలైడ్స్, ట్రైహాలైడ్స్ జస్ట్ ఊరికే వాటి గురించి చెప్పడం వరకే. డీటెయిల్డ్ స్టడీ దేని గురించి ఉంటుందంటే మోనోహాలైడ్, ఇంపార్టెంట్ వన్. మోనోహాలైడ్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types: ప్రైమరీ హ్యాలైడ్స్, సెకండరీ హ్యాలైడ్స్ అండ్ టెర్షరీ హ్యాలైడ్స్. సపోజ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ లైక్ దిస్: ఆల్కేన్ CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. What is its name? Hemlata. ఓకే, శృతి క్లాస్లో ఉన్నావా? ఇది పిల్ల వెళ్ళిపోయింది. శృతి, so yes sir, bol ke rakh. What is its name? 1 2 3 4. So 2-methyl, isn't it? 2-methyl, 4 carbon atoms, bute, single bonds, N, hydrocarbon E. 2-methyl butane. That contains which carbon atoms? How many primary carbon atoms? How many secondary carbon atoms? How many tertiary carbon atoms are present in that? This compound contains how many primary carbon atoms? How many secondary carbon atoms? How many tertiary carbon atoms? Okay, do you know the carbon atoms? Primary, secondary, tertiary. Okay, primary, secondary, tertiary carbon atoms తెలుసా? Suppose compound, same compound. Again I am writing here CH3, okay, CH2, CH3. Compound is 2-methyl, what is its name? Butane, isn't it? 2-methyl butane. 1 2 3 4 carbons కాబట్టి bute, single bonds కాబట్టి N, hydrocarbon only carbon and hydrogen atoms E. 2 మీద మిథైల్ ఉంది కాబట్టి ముందు 2-methyl butane. Okay, now see, this carbon atom is, first carbon atom is dash, first carbon atom. Which carbon? Primary carbon. Primary means if a carbon atom is bonded with only one other carbon atom. This carbon atom is bonded with only one. అవతల ఎన్నైనా ఉండని, this carbon directly bonded with only one. That is why primary carbon. This second carbon atom, yes, 1 2 3, 3 sides 3 carbon atoms. That is why it is a tertiary carbon. And the third carbon atom,
Again, third carbon atom, secondary carbon. It bonded with two other carbon atoms. That is why third carbon atom is secondary carbon atom. Fourth carbon atom. Again, fourth carbon atom is primary carbon atom, bonded with only one carbon. And suppose the fifth annanuko. Fifth carbon atom, primary ne, only one carbon atom. Three hydrogens unnai, only one carbon atom. And the fifth carbon atom also primary carbon atom, isn't it? So, primary, secondary, tertiary carbon atoms. So, above compound contains how many primary carbon atoms? 1, 2, 3 carbon atoms. 3 carbon atoms primary, and how many carbon atoms secondary? Only one. One carbon atom secondary and 3 carbon atoms, and means how many? Only one. One carbon atom is tertiary carbon. One carbon atom secondary. That is second carbon. Third carbon, second carbon is tertiary carbon. Third carbon is secondary carbon. Okay. చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో లైక్ దట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ primary carbon atom is replaced with primary hydrogen atom. What are primary hydrogen atoms? Primary hydrogen atoms means, what are primary hydrogen atoms? The hydrogen atoms which are attached to primary carbon atom. Hydrogen atoms attached to primary carbon atom are called primary hydrogen atoms. Secondary hydrogen atoms means hydrogen atoms which are attached to secondary carbon atom. Tertiary carbon atom means hydrogen atom which is bonded with or attached with tertiary carbon atom. Okay. Quaternary carbon. What is quaternary carbon? If a carbon atom is bonded with 4 different carbon atoms, then the carbon atom is called quaternary or neo. Quaternary carbon atom or neo carbon atom. Is it contains hydrogen atoms? Neo carbon atom? No. ఇక ఉండవు కదా, 4 sides 4 carbon atoms ఉన్నాయి. No other bond is formed. Only carbon forms only 4 bonds. కదా. So, no quaternary hydrogen atoms. No quaternary or neo hydrogen atoms. Okay. So, this is about primary, secondary, tertiary carbon atoms and hydrogen atoms. Suppose primary hydrogen atom is replaced. If primary hydrogen atom is replaced, suppose CH2Cl, CH3, CH2CH3. Is it primary alkyl halide or secondary alkyl halide? Primary alkyl halide. Here first carbon is primary carbon. So there hydrogen atom is replaced with halogen atom Cl. That is why this is primary alkyl halide. Like that. This is also primary carbon, primary hydrogen. Primary carbon, primary hydrogen. Among these three, wherever the hydrogen atom is replaced with halogen atom, then all those are considered as primary alkyl halides. Suppose this is which carbon atom? This one, this carbon. Secondary. If hydrogen atom present at secondary carbon atom is replaced with halogen, then that is called secondary alkyl halide. Means CH3Cl, CHCH3, CHCl, CH3. This is secondary because here this is secondary carbon. Secondary hydrogen is replaced with halogen. Secondary alkyl halide. Okay. Again, next one. Compound is like this. CH3, C, CH3,
Cl, CH2, CH3. What is it? Primary, secondary or tertiary? Why? Because tertiary hydrogen atom is replaced with halogen atom. This is tertiary carbon bonded with 3 different carbon atoms, and it contains one hydrogen, that is tertiary hydrogen atom, that is replaced with halogen. So this is considered as tertiary alkyl halide. Like that. Alkyl halides are of how many types? Ante 3 types. Primary alkyl halides, secondary alkyl halides, and tertiary alkyl halides. Okay. Now look at the board. So next, monohalides or monohalogen derivatives. General methods of preparation of monohalides. అంటే ఒకే ఒక హాలోజన్ ఉన్నటువంటిది మోనోహాలైడ్స్. ఓకే, మరి దీని మీనింగ్ తెలుసా? ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటిది ఇంకా ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్స్, ఆల్కైనైల్ హ్యాలైడ్స్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఏంటి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే తెలిసింది కదా. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే ఆల్కేన్స్లో హైడ్రోజన్ తీసేయడం. ఆల్కేన్స్ అంటే CnH2n+2. ఆల్కేన్స్లో ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ తీసి ఒకటి పెడితే మోనోహాలోజన్, 2 హైడ్రోజన్ తీసి 2 పెడితే డై హ్యాలైడ్స్, 3 హైడ్రోజన్స్ తీసి 3 పెడితే ట్రై హ్యాలైడ్స్, 4 తీస్తే ఎట్రా హ్యాలైడ్స్ కదా. మరి ఇదేంటి ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్స్ అంటే? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఆల్కీన్, ఆల్కీన్ అంటే CnH2n కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఫస్ట్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేశాను నేను. సపోజ్ CH2 డబుల్ బాండ్ CHCl. దిస్ ఈజ్ ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్, ఇథినైల్ క్లోరైడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో halogen atom, ethynyl chloride, like that. So ఇది ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఇథిలీన్ తీసుకున్నాం. ఇథిలీన్ లో 1 హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈస్ రీప్లేస్, అంటే డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్. వీటిలో ఏమొస్తుంది? సింగిల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్స్ మనం రీప్లేస్ చేసింది. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఇందాక రాసింది. ఇప్పుడు చూడు, ఆల్కైనైల్ అంటే CnH2n-2 ఆల్కైన్స్. అంటే ఆల్కైన్స్ ఫస్ట్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది? CH ట్రిపుల్ బాండ్ CH. దిస్ ఈస్ ఇథైన్, ఐయూపాక్ నేమ్, ఈథ్ ఐన్, ఇథైన్. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసా, CH ట్రిపుల్ బాండ్ CCl, H ప్లేస్లో Cl రాసా. అప్పుడు ఏమైంది? ఇది ఆల్కైనైల్ హ్యాలైడ్, అవునా? ఆల్కైనైల్, ఇథైనైల్ క్లోరైడ్, క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి క్లోరైడ్, బ్రోమిన్ ఉంటే బ్రోమైడ్, ఇథైనైల్ బ్రోమైడ్. ఎరైల్ హ్యాలైడ్, సపోజ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ బెంజీన్ కదా. ఇది బెంజీన్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసా, ఒక క్లోరిన్ పెట్టా, ఎరైల్ క్లోరైడ్. C6H6 కదా. బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నాం కదా మనం. ఒక్కో కార్నర్లో ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, హైడ్రోజన్ తీసి క్లోరిన్ పెట్టా. దిస్ ఈస్ ఎరైల్ క్లోరైడ్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్, ఎరైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, అది మీనింగ్. ఆల్కీనైల్ హ్యాలైడ్స్, ఆల్కైనైల్ హ్యాలైడ్స్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఇది ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లైక్ దట్. ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్, రైట్? అంటే తెలుసుకోవాలి. తెలుసు అని మనం అనుకుంటాం కానీ మళ్ళీ అవి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. అందుకని నేను చెప్తున్నా, మీకు తెలిసినప్పటికీ మళ్ళీ చెప్పడానికి కారణం అదే. సో ఒకసారి చూసి ఒకసారి రాస్తే గుర్తుండిపోతుంది. నౌ జనరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మోనోహాలైడ్స్. జనరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్స్. ఏమలేదు, ఆన్సర్లు పెడుతుంది బాగా. sp3, sp, sp2 అని. sp2, sp రైట్. ఇక్కడ దీని గురించా? సరే,
ఓకే, అది చెప్పినట్టుంది ఇందాక చెప్పాం కదా. ఆల్కీనైల్ అయితే sp2, ఆల్కైనైల్ అయితే sp, హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఒక హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేసామని. రైట్, వెరీ గుడ్, నైస్. ఓకే, నౌ జనరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మోనోహాలైడ్స్ బై డైరెక్ట్ హాలోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. Alkane, RH, you can write like this, RH plus Cl2 in the presence of sunlight, or Hnu. Sunlight అని రాసిన Hnu అని రాసిన ఒకటే. ఈ H క్లోరిన్తో రీప్లేస్ అవుతుంది. RCl, ఆల్కైల్ క్లోరైడ్. క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి ఆల్కైల్ క్లోరైడ్. Okay, like that. By direct halogenation of alkanes. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకో. ప్రతి దాని దగ్గర నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. CH3H అంటే నథింగ్ బట్ CH4, అది ఒక హైడ్రోజన్ సపరేట్ చేసి రాసా అంతే. ప్లస్ క్లోరిన్ ClCl in the presence of sunlight. Here homolytic fission takes place. This is carried out by dash mechanism. Substitution, free radical substitution kada. Homolytic fission, free radical is formed. Here also free radical is formed. Ee rendu HCl and this free radical CH3 free radical combines with Cl free radical, forms CH3Cl. So compound is CH3Cl plus byproduct is HCl. This is nothing but methyl chloride. Okay, like that, methyl chloride. So this is methane, methyl chloride. This is from alkane. This is alkane. Methane is alkane. From direct alkanes, when treated with chlorine, bromine, iodine in the presence of sunlight, forms alkyl halide, methyl chloride particularly there. Okay, mind lo ఫీడ్ చేయాలి, సేవ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా వింటున్నప్పుడు చాలా ఈజీ. సెకండ్ వన్, బై ది ఎడిషన్ ఆఫ్ HX ఆన్ ఆల్కీన్స్. బై ది ఎడిషన్ ఆఫ్ HX మీన్స్ హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ ఆన్ ఆల్కీన్స్. See, this is alkene. RCH double bond CHR. Wherever double bond is present in the compound, that should be an alkene. Okay, HX. Alkenes and alkynes give dash reactions, addition reactions. Why? Because here double bond, unsaturation is present. Unsaturated compounds always give addition reactions. Bond break ayi atu itu two sides add avutuntayi. But alkanes give substitution. ఒకటి బయటకు వచ్చి ఇంకోటి యాడ్ అవ్వాలి. ఫిఫ్త్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు కదా. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూషన్. హెచ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది, Cl యాడ్ అయింది. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో హియర్ దిస్ బాండ్ బ్రేక్స్ డౌన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు one carbon and halogen atom is added to another carbon. Okay. So as a result, RCH2 single bond CHXR. Alkane is formed. Alkyl halide is formed. This is alkyl halide. Now particular example. CH2 double bond CH2. Bond breaks down here. H and X. Is it symmetric alkene or unsymmetric alkene? Symmetric alkene. See, CH double bond CH2, isn't it? Plus HX. HX means I will write here HBr gives rise to dash. Bond breaks down here. H added here and Br added here. As a result, compound is CH3 single bond CH2Br. Or hydrogen may add here and bromine may add here. Why? It is a symmetric alkene. Symmetric alkene means here
two sides of double bond having same structures means CH2 CH2. So that is why compound, similar compound, same compound is formed. 1 2 1 bromo ethane or bromo ethane you can write. You need not mention this number, bromo ethane. Suppose if Br is present on here, this carbon, that also CH2 Br single bond CH3 kada, ఇది CH3 నే కదా, yes CH3. Okay, like this. It is also same, both are same కదా. బ్రోమిన్ అటు యాడ్ అయినా ఇటువైపు యాడ్ అయినా సేమ్, బ్రోమో ఈథేన్ or 1 bromo ethane is formed. Suppose unsymmetric alkene is formed, unsymmetric alkene is given, then what happens? Unsymmetric alkene, suppose unsymmetric alkene CH3 CH double bond CH2, is it symmetric or unsymmetric? What is its name? Propene, 1 propene or propene. If double bond is present here, that also propene or 1 propene. ఎటువైపున్నా ఒకటే. Then HX, suppose HBr is added. What happens? Bond breaks down here. If not, any reagent is not given on the arrow mark, that rule is called మార్కోనికాఫ్ రూల్. గుర్తురావట్లే. అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్ రూల్ చెప్పాలి టక్మని. అన్సిమెట్రిక్ ఆల్కేన్ హెచ్బిఆర్ చెబుతున్నాం అంటే గుర్తు రావాలి. అది ఎన్నిసార్లు చెప్తాం. సో బిఆర్ ఎటు యాడ్ అవుతుంది? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్ హెచ్ ప్లస్ బిఆర్ మైనస్. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అడెండమ్ ఈస్ యాడెడ్ టు ది డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ ఆటమ్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. హియర్ ఓన్లీ 1 hydrogen. This carbon contains 2 hydrogens, double bonded carbons. Not you should not see this carbon, only double bonded carbon atoms. So less number hydrogen atoms ఉన్న దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది. As a result, compound is formed CH3 CH Br CH3. What is its name? 2 bromo propane. 2 bromo propane is formed. So according to which rule? Markovnikov's rule. Note chesko. Markovnikov's rule. According to Markovnikov's rule. Okay. This reaction is carried out by formation of dash intermediate carbocation. Intermediate carbocation. Reaction mechanism gurtunda neeku? So first CH3 CH. Okay. What you call single bond CH2. First ఈ H plus వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. In first stage H plus ఎటు అటాచ్ అవుతుంది? ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. అంటే ఇది మైనస్, అవునా? ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్. ఓకే, హెచ్ ప్లస్ అటాచ్ అవుతుంది ఫస్ట్ హెచ్బిఆర్లోది. ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది? ఇది ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ కాంపౌండ్ ఈజ్ CH3 CH ప్లస్ CH2. ఈ హెచ్ ప్లస్ మైనస్ ఇది న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఇంటర్మీడియట్ కార్బోకేటయానేగా, ఇది మోర్ స్టేబుల్ కదా. కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ బిఆర్ మైనస్ అటాక్స్ హియర్ అండ్ ఫార్మ్స్ CH3 CH Br CH2. సపోజ్ ఇలా జరిగితే అంటే మెకానిజం మొత్తం చెప్పేస్తున్నా మళ్ళీ. CH3 CH CH2 CH 3 లాస్ట్ ఇది అటాచ్ అయిపోయింది కదా CH3. ఇది అటాచ్ అయిన తర్వాత CH3 అవుతుంది.
CH3 అవుతుంది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడు, సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇందాక ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు షిఫ్ట్ అయినాయి, ఇటు మైనస్ వచ్చింది. ఈసారి వాట్ యు కాల్ ఇలా ఉంది కదా డబుల్ బాండ్, ఈసారి ఇటు షిఫ్ట్ అయినాయి అని, అప్పుడు ఏమవుతుంది కాంపౌండ్? దట్ బికమ్స్ CH3 CH మైనస్, అవునా? సింగిల్ బాండ్ CH2 ప్లస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏమి అటాచ్ అవుతుంది? ఎప్పుడు H ప్లస్ ఫస్ట్ స్టెప్లో అటాచ్ అయ్యేది. అందుకని ఇది న్యూక్లియోఫైలా ఎలక్ట్రోఫైలా? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్, యాడ్ అయిపోతుంది కదా వచ్చి రెండు, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. తర్వాత న్యూక్లియోఫైల్ Br మైనస్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది, అది వేరే విషయం. ఫస్ట్ ఏది అటాచ్ అయితే అది అని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ H ప్లస్, ఎలక్ట్రోఫైల్ ఈస్ అటాచ్డ్. ఎక్కడ? ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏమైంది కాంపౌండ్? CH3 CH కదా, న్యూట్రల్ అయిపోయింది. CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 ప్లస్ అలా ఉండిపోయింది. కార్బోకాటయాన్, ఇక్కడ కూడా ఇది కార్బోకాటయాన్. ఏ కార్బోకాటయాన్ ఇది? సెకండరీ కార్బోకాటయాన్ హియర్ కదా. హియర్ దిస్ వన్ ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్. Again in next step Br minus attached here. As a result CH3 CH2 CH2 Br. What is its name? 1-bromopropane. 1-bromopropane is formed. 1-bromopropane, right? So which is obtained as major product. This is what you call 2-bromopropane. 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 1-bromopropane, which is obtained as major product. 2-bromopropane or 1-bromopropane? Why 2-bromopropane? Yes, secondary carbocation is more stable. That is why it is obtained in more quantity. More quantity lo form అవుతుంది. Okay, secondary carbocation is more stable. That is why more stable. This is less stable. Primary carbocation less stable. చూసావా, మొత్తం వచ్చేసింది ఇక్కడ మార్కోని ఆఫ్ రూల్. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మళ్ళీ అదే ఇదే, ముందు ఏది అటాక్ అయింది, కార్బోకాటయానా ఫ్రీ రాడికల్లా, అటు వెళ్తాయా ఎలక్ట్రాన్స్, ఇటు వెళ్తాయా, ఎందుకు వెళ్తాయి, ఏ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అది, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషనా లేకపోతే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషనా, ఇదంతా తెలియాలి, గుర్తుండాలి. ఓకే, లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ది మెకానిజం టేక్స్ ప్లేస్ హియర్. ఎక్కడ చెప్పాను అది? అన్సిమెట్రిక్ ఆల్కీన్ propene. If propane is taken, చూడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, దిస్ ఈస్ 2-halo propane కదా, 2-halo X ఇచ్చాడు కాబట్టి halo, 2-halo propane, 2-halo propane, 2-halo propane is formed. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐసో అనొచ్చుగా. ఎందుకని? సెకండ్ లాస్ట్ కంటైన్స్ CH3, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసో, ఐసోప్రొపైల్ హ్యాలైడ్, ఐసోప్రొపైల్ హ్యాలైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు రాయగలవా నువ్వు? సిమిలర్గా ఉంటే, అటు ఇటు సిమిలర్గా ఉంటే యూ కెన్ యాడ్ H అండ్ Br ఎనీ సైడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సిమిలర్, Br and H you can add like this, anywhere you can add bromine and hydrogen. If unsymmetric is given, less number hydrogens dagra you have to add Br, more number hydrogens H. Okay, that is Markovnikov rule. Now, okay, how many preparations completed? 2. First one, from direct alkanes, halogenation in the presence of sunlight. Okay, second one from alkenes, addition from alkenes by addition of which compound? HX, addition of HX to alkenes. Third one by alcohols, very important, from alcohols నుంచి ఎలా తయారు చేస్తాం? See here, alcohol general formula ఏంటండి? What is the general formula of alcohol? ROH కదా,
ROH, alcohol. Okay, treated with HX. Alcohol is treated with HX. Alcohol, ROH, is treated with HX. As a result, what happens? This is alcohol. Hydrogen halide. What happens? Hydrogen halide. This OH combines with H and escapes out in the form of OH, water, H2O. OH plus H becomes H2O. And instead of OH, X is attached there. RX plus H2O. Note down. This is from alcohols. From alcohols. From alcohols lo first one, this one. Hydrogen halide. Particular example చెప్తా. Suppose CH3, CH2OH. What is its name? CH3, CH2OH. Ethanol. 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 Our common name is ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Okay, treated with HBr, for example. HBr. OH and H becomes water. As a result, CH3, CH2, Br is formed along with water. What is its name? Bromoethane. Bromoethane, IUPAC name. Ethyl bromide, common name. Ethyl, this is ethyl group, CH3, CH2 or C2H5. Ethyl bromide. Okay, like that. This is from alcohols, first one. Next one, from PCl3 by treating with PCl3 and PCl5. From alcohol by treating with phosphorus halides. By treating with phosphorus halides. Okay, PCl5 and PCl3. Okay, now look at the board. Suppose compound is like this. Alcohol, any alcohol. Alcohol నుంచి third one ఇది. అవునా? From alcohol. First ఏం చెప్పాను? Oh, sorry. First one, this is second one. Right, okay. Second one ఇది. Okay. Right. ఏంటిది? From alcohol నుంచి alcohol when treated with phosphorus halides. By alcohols by treating with, ఇది నోట్ చేసుకో. Alcohols by treating with phosphorus halides. Phosphorus halides. Phosphorus halides తో ట్రీట్ చేసి by treating with phosphorus halides. ఏంటండి phosphorus halides? PX3 or PX5. PX3 అంటే ఏంటి? PX3 nothing but PCl3, PBr3, PI3. Okay, phosphorus trihalides. Phosphorus trihalides. Okay, మరి ఇంకోటి PX5 అంటే ఏమేమి వస్తాయి? L5, PBr5 and PI5. They are called phosphorus pentahalides. Phosphorus pentahalides. Phosphorus pentahalides. Okay, like that. Now, అందులో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఆల్కహాల్, ఎనీ ఆల్కహాల్. ఇదంతా ఏది? విత్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్స్ కదా, ఆల్కహాల్స్ నుంచి తయారు చేయటం. నా నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా అంటే ROH తీసుకున్నా, ROH. ఓకే, PX5 తీసుకున్నా,
gives rise to RX alkyl halide plus what you call PX plus RX plus PX3 and HCl and HX 3 4 5 POCl నేనేం తీసుకున్నా X5 కదా సారీ X5 తీసుకున్నప్పుడు POX3 రావాలి POX3 ప్లస్ POX3 ప్లస్ HX ఇది రావాలి ఓకే రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి అదే ROH తీసుకున్నా అనుకో PX3 తీసుకున్నా అనుకో అప్పుడు ఏమొస్తుంది RX ప్లస్ PX3 కదా H3 PO3 H3 PO3 ఇది వస్తుంది జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇది ఆల్కహాల్ ఇది PX5 ఫాస్ఫరస్ పెంటాహాలైడ్ తీసుకున్నప్పుడు RX అంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ వచ్చింది phosphorus oxychloride this is phosphorus oxychloride sorry halide అక్కడ ఏం లేదు కదా హాలోజన్ ఏమేమి ఇవ్వలేదు X ఇచ్చాడు కాబట్టి halide ఓకే ఇది హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మామూలే మనకు కావాల్సింది ఇదే ప్రిపరేషన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అయిపోయింది హియర్ బై ప్రోడక్ట్ ఈజ్ H3PO3 వాట్ ఈస్ H3PO3 phosphorus acid okay phosphorus acid okay right చూడు ఎలాగ వచ్చింది అనేది గమనించు బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఇప్పుడు వాటి అంతే కదా PX5 కదా R వచ్చిందా O 1 oxygen atom 1 oxygen atom 1 phosphorus hydrogen 1 hydrogen halogens 5 1 plus 3 4 plus 1 5 balance now second equation here ఇంకా ఎక్కడా లేదు X only X is present in this compound 3 halogen atoms that is why I put 3 here to balance halogen atoms 3X 3 R's that is why I put 3 before ROH now hydrogens 3 hydrogens and 3 oxygens 1 phosphorus okay balance so these two are the preparations of alkyl halides from alcohols by treating with phosphorus halides means phosphorus pentahalide and phosphorus trihalide okay can you write with particular alcohol for example CH3CH2OH ethyl alcohol when treated with PCl5 what is the product formed which product is formed here CH3 CH2 Cl particularly chlorine undi kabatti plus byproducts POCl3 plus HCl instead of X write Cl particularly here in this reaction what is its name ethyl chloride is formed phosphorus oxychloride hydrogen chloride byproducts and another one CH3 CH2OH రాయండి ఇవి నోట్ చేసుకోండి అది రాస్తే సరిపోదు మళ్ళీ ఇవి కూడా రాయి ప్రాక్టీస్ ఏం లేదు ప్రాక్టీస్ as a result another compound CH3 CH2Cl what is its name ethyl chloride same ethyl chloride plus
byproducts. Which byproduct is formed here? H3 PO3, phosphorus acid. Phosphorus, not phosphoric, phosphorus acid. Phosphoric acid means H3PO4. Okay, like that. So these are imported from phosphorus halides. Okay. Now, next one. Balance chesko. Paina balance chesanuga. Alage same as it is. Balancing. Okay. Now, look at the board. Here, PBr3 and PI3 are less stable. Thus, for bromides and for iodides, mixer is used. PBr2 and PI2. Why? PBr3, PI3 are less stable. That is why PBr2, PI2 are used. What does it mean? See here, PBr3. Suppose here which are unstable compounds? PBr3 and PI3 are unstable. So instead of PBr3, which is used? Phosphorus plus Br2 is used. And instead of PI3, which should be used? Phosphorus plus I2 are used. అంటే సపోజ్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుని CH3 CH2 ethyl alcohol on the arrow mark if red phosphorus plus Br2 is given. Red phosphorus plus Br2 లేదా red phosphorus, this is red phosphorus plus I2 is given. ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేసినట్టు అర్థం చేసుకోవాలి? PBr3 యాడ్ చేసినట్టు. Here PBr3 is added. Okay, instead of PBr3, P plus Br2 are added. అంటే నువ్వు ఏ రియాక్షన్ రాయాలి? PCl5తో ఉన్న రియాక్షన్ రాస్తావా? PCl3తో ఉన్నది రాయాలా? PCl3 లాగా రాయాలి. You have to write like this equation. Means what are the products here? CH3, CH2, Br plus H3, PO3. H3PO3 కదా. బ్యాలెన్స్ చేసుకో. బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా వస్తుంది నీకు? హియర్ PBr3 కదా, 3 బ్రోమిన్స్ కాబట్టి అంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు బ్యాలెన్స్ ఏం చేయలేవు. అంటే ఈ రెండు యాడ్ అయ్యి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ రియాక్ట్స్ విత్ దిస్ వన్. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? If P plus red phosphorus and bromine is given, that means reaction with PBr3. You have to understand like that. Okay? Or like that P plus, if on the arrow mark red phosphorus and I2 is given, that means that indicates a PI3. Reaction with the PI3. Why means PBr3 and PI3 are unstable. That is why to prepare PBr3, PI3 in situ. In situ means preparation at that particular time. Instantly. Instant గా తయారు చేయడం. ప్రిపేర్ చేసి పెట్టావు అనుకో, decomposes. If that is stored, PBr3 or PI3 are stored in jars, they decompose into phosphorus and bromine, phosphorus and iodine. That is why preparations should be in situ. In situ means preparation instantly. అప్పటికప్పుడే తయారు చేయాలి. అప్పుడే ఉంటుంది అది, లేకపోతే డికంపోజ్ అయిపోతుంది. అవును, అది వేరు. మళ్ళీ అది రిడక్షన్. అది ఇప్పుడు రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అనేది దీంట్లో ఉంది. రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ప్లస్ I2 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ రియేజెంట్ దట్ ఫార్మ్స్ PBr3 దట్ రియాక్ట్స్ విత్ ది ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అంటే రిడక్షన్లో వాడతాం, అది వేరు. మళ్ళీ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కడొచ్చినా ఒకటే కాదు. రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కడొచ్చినా కానీ
ఏది ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు నువ్వు చూడు, నువ్వు అన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నావు. ఆర్ఎక్స్ ఇచ్చావు, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ తో నువ్వు చేసినట్లయితే ప్లస్ హెచ్ఐ, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ హెచ్ఐ వాడితే ఏంటి, ఈ ఎక్స్ బయటకు వచ్చేసి హైడ్రోజన్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆల్కేన్ ఫామ్ అవుతుంది. రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కడ వస్తే అక్కడ కాదు, రెడ్ ఫాస్ఫరస్తో పాటు ఏముందని చూడాలి. రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ప్లస్ హెచ్ఐ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. నువ్వేదో చదివావు అన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నావు. ఓకే, సో ఇది రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ప్లస్ హెచ్ఐ, అది వేరు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్, దట్ వేర్ it is used as reducing agent. Removal of more electronegative atom is called reduction. X తీసేసి H యాడ్ చేసాం. Addition of hydrogen is called reduction by using reducing agent, red phosphorus and H. Okay, like that. So now next one, last one. This is very important. That is by reaction with thionyl chloride or Dargen's process. By reduction with thionyl chloride or Dargen's procedure. Thionyl chloride. What is the formula of thionyl chloride? Thionyl chloride. Thionyl chloride means SOCl2. Thionyl chloride. So, by reduction with thionyl chloride, general name is Dargen's procedure or process. Alcohol treated with SOCl2. As a result, see here, ROH and SOCl2 reaction. Okay. ROH plus SOCl2 gives rise to RCl. ఇదిగో ఈ OH బయటకు వచ్చేసి 1Cl attached here, RCl less ఈ SOను ఈ O కలిసి SO2 గ్యాస్. ఓకే, ఇంకేం మిగిలింది, ఈ Hను ఇందులో ఒక Cl మిగిలింది plus HCl. So these are the byproducts. So RCl means alkyl halide. Alkyl halide. For example, take particular alcohol CH3CH2OH plus SOCl2 thionyl chloride. As a result, instead of OH, X is attached. CH3CH2 X. X means here Cl kada, particularly chlorine is attached here. Cl plus SO2. Here one sulfur, this oxygen and this oxygen, SO2, and remaining chlorine and this hydrogen combined together and forms HCl. Both are gases. Very important. Gases. This is Dargen's process. This is thionyl chloride. Thionyl chloride. So, most important process is Dargen's process to prepare alkyl halides. Why? In this process, pure alkyl halide is formed. Pure ethyl chloride. Ethyl chloride is formed. Why? This SO2 and HCl are gases. They escapes out from the vessel, leaving behind the ethyl chloride. Vessel lo ethyl chloride ఒక్కటే ఉంటుంది, ఆ రెండు ఉండవు ఇక. That is why pure alkyl halide is formed. Pure alkyl halide. In which process pure alkyl halide is formed? In Dargen's process. In Dargen's process, what you have to do? Alcohols are treated with thionyl chloride. What is the formula of thionyl chloride? SOCl2.
Why in this process pure alkyl halide is formed? Because byproducts are gases. They escapes out. What are those byproducts here? Sulfur dioxide and HCl are byproducts. Okay. Pure alkyl halide is formed in this process. Pure alkyl halide is pure alkyl halide is formed in this process. Formed in this process. Why ante byproducts are gases. Ade reason that. Okay. Right. Now see here. Because less stability of SOBr to SOI to RBr and RI cannot be obtained by this method. Why should not you prepare RBr and RI like RCl? ఇక్కడ తయారు చేసావు కదా RCl, ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ SO2Cl2 తో ట్రీట్ చేసి. సో ఇక్కడ RBr and RI cannot be prepared like RCl. Why means here SOBr2 and SOI2 like SOCl2. SOBr2, SOI2 are unstable. Okay, note down that point. Unstable. Okay, these two are gases. Dargen's procedure. Right? Next one. See here. Borodine-Hunts-Dicker reaction. Borodine-Hunts-Dicker reaction. Borodine-Hunts-Dicker reaction. See, in this process, silver salt of carboxylic acid. Silver salt of carboxylic acid. Carboxylic acid general formula RCOOH instead of H. H plus replaced by H plus. As a result, RCOOAg is formed. This is called silver. This is Ag is silver. Silver salt of carboxylic acid. Carboxylic acid. Formula of silver salt of carboxylic acid. Okay. Is treated with halogen in the presence of carbon tetrachloride. Treated with halogen in the presence of carbon tetrachloride, heating. As a result, Rx bond breaks down here. X attached to R. Rx is formed. COO becomes CO2 and another X added to Ag. Like this. Okay. R COOAg. See here. R COOAG. RCOOAg plus X2 means chlorine bromine. Okay, heating in the presence of carbon tetrachloride. Breaks down like this. Here 1X, here 1X, it becomes carbon dioxide. Center part. Rx plus CO2 plus AgX. This is alkyl halide. Alkyl halide is formed. Particular example, right? Pratidaniki CH3 CH2 COOAg. What is its name? This is silver salt of carboxylic acid annavu kada. Silver salt of carboxylic acid. Mari what is its name? Carboxylic acid. What is its name? CH3 CH2 COOAg. What is its name? CH3 CH2 COOH. What is its name? Propanoic acid. 3 carbon atoms are there, not ethanoic. Propanoic acid. Propanoic acid. Propanoic acid. Okay.
So silver salt of propanoic acid. Silver propanoate. Silver prop ane O8. Silver propanoate or silver salt of propanoic acid. Silver salt of propanoic acid. Propanoic acid treated with chlorine Cl2 in the presence of CCl4 heating. As a result, breaks down like this Cl and here another chlorine. As a result, compound is CH3CH2Cl plus CO2 plus AgCl. CH3CH2Cl. What is its name? Ethyl chloride or chloroethane. Chloroethane. Chloroethane IUPAC name. Ethyl chloride common name. Okay. So that is the preparation of alkyl halide by borodine Hunts-Dicker process. Borodine Hunts-Dicker's process. In borodine Hunts-Dicker's process, alkyl halide is prepared from dash silver salt of carboxylic acid or fatty acid. Carboxylic acid is also called as fatty acid. Okay, like that. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ బై halide exchange, important ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని. By halide exchange reaction, here two different reactions are there. One is Finkelstein reaction, Conant-Finkelstein reaction, Schwarz reaction. Two reactions. Name reactions అంటారు. సైంటిస్ట్ నేమ్తో వచ్చేటటువంటివి అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. వుడ్జ్ రియాక్షన్, పోల్ బేస్ రియాక్షన్ అలాంటివన్నీ కూడా. సో హియర్ Finkelstein reaction or Conant-Finkelstein reaction. Second one is Schwarz reaction. Now look at the board. RCl. What is RCl? Alkyl halide, alkyl chloride. Treated with or alkyl chloride or alkyl bromide when treated with potassium iodide. Replacement ikkada in the presence of acetone. Suppose see here RCl plus Ki in the presence of acetone. What happens? This K and Cl escapes out as KCl. I attached to that alkyl group R, Ri plus KCl. Alkyl iodide. Alkyl iodide is formed. Okay, exchange. Chlorine escapes out and iodine added. Isn't it? Exchange reactions. So RCl exchanges iodine from with Ki. Ki తో క్లోరిన్ అయోడిన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాయి. అయోడిన్ దీనికి ఇచ్చింది, క్లోరిన్ దానికి ఇచ్చింది. ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్. ఓకే, లైక్ దట్. అలాగే యూ కెన్ రైట్ అనదర్ రియాక్షన్ విత్ వాట్ యు కాల్ RBr కదా. RBr ప్లస్ Ki. Here particularly potassium iodide అండి. In Finkelstein reaction, alkyl iodides are prepared. Acetone, in the presence of acetone. As a result, KBr escapes out. Ri is formed plus KBr. Alkyl iodide. Alkyl iodide is formed. Particular example, right? For example, CH3, CH2, Br plus potassium iodide in the presence of acetone. Note చేసుకోవాలి. General example, particular example. As a result, CH3, CH2I plus KBr. Here ethyl iodide, particularly. Ethyl iodide is formed. Or iodoethane, IUPAC name. Here in Finkelstein reactions,
dash alkyl halides are prepared. Alkyl iodides or alkyl chlorides, alkyl bromides, alkyl fluorides. Alkyl iodides are prepared. Okay, alkyl iodides, ethyl iodide. Okay, like that. That is in the presence of dash. Finkelstein reaction is carried out in the presence of dash, acetone. Only alkyl iodides replaced by RCl and RBr with iodine. Okay, like that. Next one, Schwarz reaction, most important. ఈ రెండు కూడా most important. Scientist name తో. Schwarz reaction. In this reaction, when alkyl halide is treated with Hg2F2 or COCl2, COCl2. Okay. అలాగే AgF etc. Not only Hg2F2, Hg2F2, silver mercuric fluoride, mercurous fluoride and silver fluoride, cobalt chloride, COCl2. Okay. As a result, ఇక్కడ ఫ్లోరైడ్స్ తయారు చేస్తాం. దీంట్లో అయోడైడ్స్, దీంట్లో ఫ్లోరైడ్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్రమ్ స్వార్జ్ రియాక్షన్ ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. Hg2F2. As a result, CH3F bond breaks down here. Fluorine adds CH3F. Okay. Again, this Hg2 gains 2 chlorine atoms and forms Hg2Cl2. Exchange here also. Fluorine atoms exchanged by chlorine atoms, or chlorine atoms exchanged by fluorine atoms, like that. That is Schwarz reaction. Okay, in the presence of water here in the presence of acetone. Okay, Finkelstein reaction can only be used in the preparation of Ri, and Schwarz reaction can only be used to prepare alkyl fluorides. Okay, is it clear? Okay, now, okay, sorry, those are the preparation methods of alkyl halides. Mari physical properties and chemical properties unnai kada. Tomorrow will continue. Okay, ఆపేద్దాం దీంతో. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం మనం.